criticism from a number of civil society groups. They are faulting President William Ruto for disobeying a court order by sending the officers to a place of no return. A number have since filed fresh petitions to stop the deployment. Meanwhile, Haiti's newly appointed Prime Minister Gary Conill's health status remains dubious after he was hospitalized on Saturday evening over an unknown illness. Colline was appointed on May 29th by a transition council to help restore stability in the country. Lamek Agutu for K24 TV, Nairobi. Kenyans are being assured of a smooth transition into the Social Health Insurance Fund, whose 2.75% deduction will commence in July. The Ministry of Health, citing shortcomings with the current national insurer NHIF, says the acts under the Social Health Authority will ensure comprehensive coverage from the primary level up to level 6. Here is Ben Kireda with more details. In 3 weeks, Kenyans should start remitting 2.75% of their incomes to the Social Health Insurance Fund. Watu wameteseka kwa hii card ya NHIF. Sasa tunataka kufikia mpaka yule mtu hana kazi. Ukienda hospitali, lazima utibiwe. Sababu hatutaki mtu yoyote arudishwe nyumbani sababu hana pesa. However, questions have been raised about the deduction starting despite the lack of registration for the new national insurer. As of last Thursday, no registration had begun onto SHIF. Speaking at ACK St. Philip's Motito, Public Health PS Mary Modhoni emphasized the government's readiness to implement the Social Health Insurance Fund. Social health insurance will be in place and we will be able to implement the law as is because we've already done the guidelines. Those who are in non-salaried employment or informal employment, again, using the means testing instrument, that household income will be calculated and you pay 2.75%, but theirs is an annual contribution. And this is the way that has been devised to go around the aspect of erratic contributions. For example, you've got somebody who is diagnosed with an illness today in anticipation of need of care. That's when they're going to contribute. Kenyans have recently faced challenges with the National Health Insurance Fund, such as exceeding limits and paying out of pocket. The Ministry of Health assures that this will become a thing of the past. Magonjwa ya kansa, magonjwa ya kutaka dialysis, unakuta watu wameenda hospitali, wamerudishwa, wanaambiwa lipa 200, 1200, utatoa 200 saa ngapi? Wapi? The chances of actualizing this promise are dimmed by the 2024-2025 budget estimates, which indicate that only 500 million shillings could be allocated to the Emergency, Chronic and Critical Illness Fund, despite a 49 billion shillings request by the Ministry of Health. It is now a wait-and-see situation for Kenyans who hope for a much more affordable health system. Ben Kireda, K24, Nairobi. 1 month after they were evicted from Mathari's K24 slums, scores of the displaced persons are contending with waterborne diseases, pneumonia, among other health-related problems. Many of those affected are struggling to access medical services, even as they seek to start life afresh. Our reporter, Mila Kisenya, visited the slums where she found that minors and the elderly are most affected. A month ago, President William Ruto ordered the demolition of structures built on riparian land. And with that, those living 30 meters within riparian land had to pack and go. And as the demolition progresses, those affected have a bigger burden on their shoulders, seeking new shelter and also battling with the cold and other diseases. At K24 slums in Mathare, Nairobi County, families affected by the demolitions express their despair. There's barely any hope left. 81-year-old Wanjiku Maina is battling arthritis. Napitia shida tu. Kwa maana hata samani nilikuwa na shida ya baridi. Shida hiyo nashika. Kutoka 7 mimi nakaa kwa mto. This shanty covered with wire mesh is what she calls home for the past 1 month since the demolitions. Just a few steps away is another flimsy structure that shelters her sons and daughters. Wanjiku Wailing explains
she was also a Mau Mau fighter. For Wanjiku, the demolitions have caused more harm than good. Kuna watoto wangu wale tulizana bwana yangu akaniwashia. Na watoto wao. Na watoto wa watoto wao. Mara gavi. Mimi naitwa Maito mara mbili. Kitambulisho yangu ulisoma. Ukaona ni ya Nairobi. Mathare namba 1. Utanitoa hapa umpeleke Nyeri. Wanyere anikubali mimi ni Wanyere. Majue sisi ni wenyeji wa Nairobi. A few meters away is this shanty made of pieces of sack. At least 5 family members sought shelter here. According to Masi Wangari, who has been in and out of the hospital because of the cold size, the situation is unbearable. Unasikia vile naongea? Mimi sasa nimetumia dawa za ngiri moja tangu jana. Na nimeambiwa niende nidungwe sindano. Jana nilidungwa ya mshipa ya baridi. And as they grapple with the cold, this family of 5 now views access to a toilet and bathroom as luxuries. Tunaweka hii kitu tunazuia. Mtu akipita hapa trakta ilipita. Asituone tukioga. Sisi tukishamaliza kuoga choo yetu tunateremka hapa chini. Kuna mahali pengine tunaenda. The government has promised a donation of 10,000 Kenya shillings to each of the over 40,000 households affected by the demolitions. But is that the case? Walikuja wakaandikana, nikasimama kwa mlango hapa nikaandikwa hii line yote ya hizi nyumba. Lakini pesa zilikuwa zinapewa wale wakuwa wameadhirika. Unasikia mtu akisema hey, zangu zimeingia na zetu zikuingia hata sasa hatujapata kitu. Sijanifikia. Hata wenye walituandika nilikuwa nawauliza hizi pesa zinaambiwa 10,000. Mbona nilisikia kuna 10,000 zinatokea? Wengine wamepata, wengine hawajapata. As the demolitions continue, there is an emerging tech. As the demolitions continue, there is emerging a clear vision of a tale of 2 laws, one for rich and another for the poor, as the 2 economic classes are divided by the ongoing demolition. Lakini angalia ngambo ile. Ni zile magorofa ya mabwenyenye na wakubwa ambao pia zimejengwa kando ya mto. Lakini hazijabomolewa. Sababu ni wakubwa serikali na wafanyabiashara mashuhuri. A tale that provoked human rights activists who are now challenging the government with a petition. Kwa hivyo sisi kama shirika la kutetea haki za binadamu, Haki Afrika, pamoja na the Social Working Group, Social Justice Centers Working Group na mashirika wengine, pia tunataka tuende kotini ili haki ipatikane kwa hao watu ambao wamedhulumiwa. Tunataka serikali itake responsibility. Kuna time nilikuwa natafuta shirika inaitwa Red Cross. Watusaidia hata kama ni tent ama madawa, at least tunaweza pata mali, tunaweza ka hawa watu wazee wa mama na watoto. But hao walisema hawawezi tupea juu hawajakubalishwa na serikali. A number of residents appear to be in denial over the demolitions. Na kwetu hata nyumbani siendangi juu kwenyu ulizaliwa ukalelewa tena utaenda kukariria mama yako hapa. So hapa ndio home. Tulikuwa tunakaa hapa tujijenge. Others have found themselves on the wrong side of the law. Some residents staged demos resulting in running battles with police. This led to the tragic loss of lives like 25-year-old Silas Wambua. Wambua was shot on the chest. His family now left desperately seeking justice. Justice peke yake. Kuna kitu kingine mimi nahitaji kwa mtoto wangu. Kosioni venye mtu very innocent. Hata ukiuliza majirani hapa, hakuna mtu hakuwa anaongelesha watu. Yake ni kunyamaza na kukaa chini na mama yake. Also tumepata kuna kesi za IJE. Watu wengi sana wameuliwa juu ya hii ubomoaji. Hizo tractors zinakuja, maybe kuna mtu mwenye unaenda kutoa vitu zako unaangushiwa nyumba. Kuna watu wamekufa sana wengi huku. Kuna kijana sasa kwa hospitali, alipigwa bullet kwa tumbo ikapasuka. Sasa kwa Kenyatta. Kuna kijana ameuliwa jana hapa. Sababu watu wameleta shida sababu Pangani wamebomoa Mathare but hawajafika Pangani. Wamepinduka after wamefika kwa ile kuta ya Pangani. Well, this is a small haven for many around this area. A small haven fixed with misery and regrets. And as each day passes,
the riddle of who will come to our rescue remains unsolved. Milia Kisenya, K24 TV, Nairobi County. Residents of Uyombo in Kilifi County want the Independent Policing Oversight Authority to intervene on a matter where they claim they were brutally manhandled by police officers. The residents who are opposed to the construction of a nuclear plant in the area had picked up an altercation with the laborers who were clearing bushes at Uyombo Girls Secondary School in preparation for the construction of the facility. When riot police intervened, allegedly leaving 23 people seriously injured, with most of them nursing broken arms and legs 2 weeks ago. Uyombo, a biodiverse area between the Watamu National Marine Park and the Arabuke Sokoke Forest, known for its mangroves and coral reefs, has been earmarked for the construction of Kenya's first nuclear reactor by the Nuclear Power and Energy Agency, NUPEA. However, residents say the decision was made without consulting the local community. While the construction poses significant health and environmental risks, no comprehensive assessment has been conducted, leaving residents in the dark. Dunia nzima tunajua kuwa suluhu ya ile nuclear waste haijapatikana dunia nzima. Na tumeona nchi ambazo ni mataifa ambayo yameendelea kama Finland, kama Germany, wameanza kupunguza ile kutumia nuclear kwa sababu hawajui wafanye suluhisho ya ile nuclear waste. Na pia inasemekana ile disposal ya nuclear waste inagharimu pesa nyingi zaidi hata kuliko ile pesa ambayo itatumika kujenga hicho kiwanda na kurani hicho kiwanda. Kwa hivyo ni jambo ambalo sisi tunahofia, maana pale Uyombo kuna Watamu Marine Park na kuna Arabuko Sokoke. Pale ni UNESCO Biosphere ambayo inaonyesha kuwa hiyo mahali ina rutuba ya hali ya juu sana na ya kipekee Kenya hii. Kwa hivyo tutachukuaje sehemu kama ile tuende tuweke pale nuclear ambayo tunajua athari zake. Protests broke out after work began on the construction of the nuclear reactor. The day before, NUPEA officials installed a seismic station at a secondary school in the village, Uyombo Girls Secondary School. Accompanied by human and environmental rights organizations, the residents recounted the ordeal on that fateful day. Askari wawili wakaja wakaniandama. Walinipiga, nashukuru walinipiga. Lakini Mungu alinisaidia. Walikuwa wataka kunipasua kichwa, but mimi nami nashukuru venye ninavyojua mimi. Na nikachukuliwa, nikapelekwa hospitali, nikaenda nikafungwa Matangoni. Kitambo nakimbia mimi nikajikungwa, nikaanguka. Nilipoanguka mtoto wangu anatoka na begani. Sasa vile nampushi hivi mtoto, askari akanitokea na mbele, ananiambia nyinyi ndio mwasumbua. Nimwambia mimi sisumbui, tayari ananipelekea rungu. Sasa vile nimeona ile rungu la kuja, sikujua litapiga wapi. Mimi nikachukua huu mkono nikabidi ni punch. Hilo gongo ndio likaja likapiga hapa. Watu walipigwa, watoto waliathirika, hakuna kwenda skuli, kina mama, wazee kama huyu mamangu, mnamuona huyu mama? Huyu mama alipigwa sana. Kama sisi kufika haraka wangemuua. Kuna polisi mmoja alimkanyaga na shingo na kupiga mayowe ndio akachiliwa. Human and environmental rights organizations and residents of Uyombo are now calling on the Independent Policing Oversight Authority to intervene on the matter. However, the Independent Policing Oversight Agency, IPOA, has managed to bring only 12 cases of police violence to conviction out of more than 20,000 complaints received between 2012 and 2021. That represents only 1 out of every 1,667 complaints. Experts say the under-resourced agency simply cannot grapple with the immense volumes of reported police abuses. Ni makosa kwa watu wa NUPEA kuja pale na polisi. Manake site handing over ambayo ilikuwa inataka kufanywa siku ile ya Jumatatu ya tarehe 20 walikuja na polisi. Kama kweli watu wamekubali, mbona uende na polisi kuhand over site? Michelle Ngele Odhiambo, K24. Have you watched K24? We would love to hear from you. Send us your feedback on what you like and what you don't like